thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu đêm nhạc giai điệu tưởng niệm tối nay, xin mời quý vị dành một phút để tưởng niệm và bày tỏ lòng kính trọng đến những tiền nhân của vùng đất này, dân tộc Tharawal, và gửi lời tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã khuất, cũng như những vị trưởng lão hiện nay. Với lòng biết ơn và sự tôn kính sâu sắc, chúng tôi xin trân trọng kính mời trưởng lão Glenda Choka, một đại diện của Nguyen Nation, lên sân khấu để thực hiện nghi thức chào đón đến đất nước Welcome to Country và chính thức khai mạc chương trình tối nay. Good evening, ladies and gentlemen. Before we begin tonight's concert, Melodies of Remembrance, we take a moment to acknowledge the traditional custodians of the land on which we gather, the Tharawal people, and pay our respects to elders past, present, and emerging. Deep gratitude and respect that we now invite a proud elder of the Nguyen Nation, Auntie Glenda Choka, to deliver the Welcome to Country and formally commence this evening's event. Please join me in welcoming Auntie Glenda. Thank you very much. Pardon my voice, it's a little bit scratchy tonight. Ingadi Buriangamarada, Nangambi Nalawali Dijura Glenda Chalker, which means, good day friend, my name is Glenda Chalker. I am a Darrell woman of the Kubich Bata clan, or the Cow Pastures tribe, descended from the traditional Aboriginal people who belong to this country, where we all stand on here today at Kusula. Kubich Bata means white pipe clay plenty or white ochre. I've been asked today to do a welcome to country, and with the current situation today with the general public and social media, have turned it into something that it is not. It is not okay to heckle our elders, whatever the occasion when they have been asked to do a welcome. And I myself have been heckled when carrying out a welcome, so I truly understand how it makes one feel. It is something that I do with pride, but it also carries with it a burden to speak out against racism whenever and where it raises its ugly head. Why are there so many people today who do not understand the meaning of a welcome to country? Instead, they make their own assumptions fueled by social media. A welcome in traditional times was a formal greeting for family and friends, which would have included song and dance, but I'm not doing that tonight. Today, it is no different. It is exactly the same as you greeting family and friends into your home. Just as this today is to welcome you to the traditional lands of my family and ancestors. It was never meant to be a welcome to Australia, as the social media reports it. It is to give you a greeting and give you safe passage whilst on the country of my ancestors. It also acknowledges the Aboriginal people as the first people of this country, Australia. Country for Aboriginal people is the place that you belong to, where your ancestors belong to, the place which provided food, water, medicine and shelter for us for over 65,000 years. Are people confronted by the fact that Australia always was and always will be Aboriginal land, for we have never ceded our sovereignty? And Australia has a black history, like it or not. And that history belongs to all Australians, not just Aboriginal people of this country. Racism won't change history, it just adds another ugly layer to the truth. I was born in Camden and have lived on country all of my life, as did countless generations before me. My ancestors would not recognise the landscape that they have lived on for tens of thousands of years today, just as I can no longer identify some of the landscapes that have changed even in my lifetime. We say we have been here since the beginning of time, and science has proved that we have been on this country for over 65,000 years. And excavations in the local area at Leppington have been dated at 11,500 years. My ancestors are still here today. They are a part of me and they belong to this country. Today you all get to live on this beautiful country that my ancestors have tended for millennia.
and we must all play our part in looking after country, our mother, who provides all our life needs, even today. Thank you for the invitation today. I think this is the very first time I've done a welcome for a Vietnam function. So do you say happy 50th anniversary for the new life that you have made here in Australia due to fleeing Vietnam back in the 70s. So I say to you, Yalunga Nungawali Nuru, welcome to my country, the traditional lands of my grandmothers and grandfathers who have gone before us on this place that we all stand on. And I acknowledge and pay my respects to elders past and present if there are any other Aboriginal or Torres Strait Islander people here today, and also to your elders past and present, many who gave up their lives during the Vietnam War and also on their way to getting Australia so that you could have a better life here. Not unlike the Aboriginal people in Australia who gave up their lives to try and protect their homelands and families from the invaders, but we are still here. Thank you. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my absolute pleasure to welcome you to the Australian Vietnamese Youth Orchestra's inaugural concert, Melodies of Remembrance, a musical journey that explores heritage, recognizes sacrifice, and celebrates renewal. My name's Edgar, and I'm honored to be your MC this evening alongside my two co-hosts, Tiffany and Vivian. Together, we'll guide you through a rich tapestry of Vietnamese history and music, woven together by music that speaks to the soul of our nation's culture. Dạ kính thưa quý vị, con tên là Edgar và con rất vinh dự được đứng đây cùng hai bạn MC Tiffany và Vivian để cùng dẫn chương trình âm nhạc mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa Việt Nam hôm nay. Trước hết, xin cho phép ba chúng con được trân trọng kính chào quý vị. Once again, good evening, and welcome to the Australian Vietnamese Youth Orchestra's inaugural concert, Melodies of Remembrance. Today marks a truly historic occasion. For the first time in 50 years since the Vietnamese community settled in Australia, we are proud to present the official debut of a Vietnamese symphony orchestra, featuring talented young musicians aged 11 to 22. This ensemble not only includes Vietnamese youth, but also embraces members from a rich diversity of cultural backgrounds. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, vì lần đầu tiên sau 50 năm định cư tại Úc, cộng đồng người Việt chúng ta chính thức ra mắt một dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, quy tụ các bạn trẻ tài năng từ 11 đến 22 tuổi. Không chỉ là người Việt, mà còn có các bạn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tonight's concert invites us on a heartfelt journey through the history of our homeland, woven through the timeless melodies of Vietnam and songs that have transcended generations and continue to resonate in the hearts of Vietnamese people across the globe. Over the next 90 minutes, this concert will carry us from the roots of identity and tradition through to the heartache of exile and longing, and ultimately into the light of hope, unity, and youthful celebration. Đêm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua hành trình lịch sử quê hương, qua những bản nhạc Việt Nam bất hủ, những giai điệu đã sống mãi với thời gian trong lòng người Việt khắp nơi trên thế giới. Trong 90 phút sắp tới, buổi hòa nhạc này sẽ đưa chúng ta đi qua từ cội nguồn của bản sắc và truyền thống, qua nỗi đau của ly hương và khát khao, để rồi cùng bước vào ánh sáng của hy vọng, đoàn kết và niềm hân hoan của tuổi trẻ. Dạ kính thưa quý vị, và để chương trình được trang trọng bắt đầu, sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chào đón người đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để sáng lập dàn nhạc giao hưởng AVYO và thực hiện chương trình công phu hôm nay. Mặc dù có thể nhiều quý vị đã biết đến cô với danh hiệu Người đẹp nhân ái năm 2023. Ladies and gentlemen, before inviting the 52 members of the Youth Orchestra to start playing, it is my honor to introduce an inspiring woman. The heart and soul behind tonight's music show
and the founder of the Australian Vietnamese Youth Orchestra, AVYO. With a deep passion for empowering the next generation, she founded AVYO to foster meaningful opportunities for young Vietnamese Australians to stay connected to their culture through music and develop leadership qualities. Please join me in welcoming to the stage the founder of the Australian Vietnamese Youth Orchestra, also known as Miss Compassionate 2023, Miss Trần Đăng Mai Huynh. Yolanda, welcome. Xin chào mừng. Thank you, Auntie Glenda, for your welcome to the country speech. We pay our respects to the Darawa people, their elders past and present, and we acknowledge their enduring wisdoms and custodianship they bring to this land now we share. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mai Huynh Tran, and I have the honor of being the coordinator of the Australian Vietnamese Youth Orchestra New South Wales. On behalf of our young musicians and our organization team, I warmly welcome you all to Melodies of Remembrance, a musical journey commemorating 50 years since Vietnamese refugees found a new home here in Australia. Tonight is more than a concert. It is a tribute to resilience, a memory of loss, and a celebration of healing and hope. It is a thank you to this country and its people for opening your heart to us. I would like to extend my heartfelt thanks and welcome to our esteemed guests, the President of Vietnamese Community in Australia, New South Wales chapter, Dr. Thanh Ha, for your enduring advocacy and leadership. The Honorable Daly, MP for Fowler, a powerful voice for migrant communities across Australia. The Honorable Trevor, MP for Cabramatta, representing a community at the heart of our Vietnamese Australia story. The President of the Republic of Vietnam Air Force Association, Mr. Mai Văn Khánh, and the Vietnamese veterans in New South Wales, Mr. Lan, honoring the legacy and sacrifice of our veterans. Mrs. Anna Phan, President of the Vietnamese Women Association. Ms. Teresa Tran, President of the Vietnamese community in Wollongong. Thank you for supporting this collaboration in your city. Mr. Nigel Edwards, former conductor of the Wollongong Conservatorium. Your guidance contributes to echo in the talents of so many. Welcome. And lastly, Mrs. Tanya Phillips, manager and conductor of the Blue Scope Youth Orchestra. Thank you for your generosity and for nurturing our partnership. We also thank you all our volunteers, families, and behind-the-scenes heroes who have made tonight possible. Let this evening be a reminder that even across the oceans and generations, music carries memory, and from memory, we find meaning. We hope you will enjoy this evening's musical journey with us. I would like to translate my speech into Vietnamese. Xin chào mừng. Cảm ơn cô Glenda về bài nói chuyện của cô. Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đến người Darau, người chủ của vùng đất này. Người thiểu dân đã ở Úc được hơn 60.000 năm và bây giờ họ chia sẻ cái vùng đất này với cộng đồng người Việt tị nạn của mình. Kính thưa quý vị, con tên là Trần Đăng Mai Huynh và con được vinh dự được đảm nhận vai trò điều hồi phối dàn nhạc giao hưởng trẻ Úc Việt New South Wales. Thay mặt toàn thể các
Công trẻ và ban tổ chức, chúng con xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đã đến tham dự chương trình giai điệu tưởng niệm hôm nay. Một hành trình âm nhạc để tưởng nhớ 50 năm cộng đồng người Việt tị nạn đã tìm thấy quê hương thứ hai tại nước Úc. Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, đây là một lời tri ân sâu sắc, một sự tưởng niệm về mất mát và cũng là sự tôn vinh cho nghị lực vươn lên và hy vọng tái sinh. Đồng thời đây là lời cảm ơn chân thành gửi đến nước Úc và người dân nơi đây vì đã mở rộng trái tim và vòng tay đón nhận chúng ta những người tị nạn. Con xin trân trọng chào đón và cảm ơn sự hiện diện của những vị khách trong cộng đồng. Và tối nay con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tình nguyện viên, các gia đình và tất cả những người đã âm thầm đóng góp để buổi diễn hôm nay được trọn vẹn. Xin kính chúc quý vị một buổi tối tràn đầy cảm xúc. Mong rằng từ những giai điệu của đêm nay, ký ức sẽ được ngân vàng và từ ký ức này chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa, sự kết nối và niềm hy vọng. Trân trọng kính chào quý vị và kính mời quý vị lắng nghe buổi nhạc hôm nay. Sau đây, I would like to invite the President of the Vietnamese Community, New South Wales Chapter, Dr. Hà Thẳng. Mai Huyên xin kính mời Chủ tịch Cổ động Cộng đồng người Việt tị nạn ở Việt Nam xin lên có vài lời. Bác sĩ Hà Cao Thắng. Thank you, Mai Huyên. First of all, I would like to, on behalf of the Vietnamese community in New South Wales chapter, I'm a president. Many of you probably don't know me. First time we're organizing this with chị Mai Huyên as a founder of this orchestra. I'm not a musician. I'm more in the philosophies. So in science, I know more, but music is out of my area. But 50 years only come once. As the Vietnamese community come here with the elders, has been struggle hopping on a boat in the sea. Many have lost their lives. And as the Mai Huyên was saying, a lot of sacrifices has been put towards the first generation that migrated here in Australia. We are the 1.5 generation who have been growing up here in Australia, been educated here, and then I can see many of us here are young on the stage here, are likely to be born here. So these are the next generation that will bring more contribution to the Australian society itself. On behalf of the Vietnamese community in New South Wales chapter, I would like to thank the organizer, Mai Huyên, and all the people who are here today. It's a great representation of the multicultural society that we're in. I also would like to acknowledge all the MP, the Vietnamese MP, as well as the councillor who are here today, representing our council as well as representing our Vietnamese community. Once again, thank you for your support, and we look forward to enjoy this musical journey as well as get some meaning out of it and remember all these people. I'm so proud of it because as a Vietnamese community, we are proudly to be protecting of these yellow flags with the three red stripes. And I see all of these musicians in front of me wearing this flag. And just a little explanation to you all that this flag is a memory of our community itself. It's an identity that we treasure within our hearts. And many of the elders in the Vietnam veterans are still carrying that on their soldiers. And many of the Australian soldiers have fought in this war to fight and protecting of this yellow flag with the three red stripes as well. So it's a little bit of education, but once again, on behalf of the community, thank you for your here and wish you all the best for tonight and enjoy your night as well as have a good evening. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, đặc biệt là chị Mai Huyên là người đã sáng lập ra một cái nhóm cũng như là một số dụng cụ mà chúng tôi cảm thấy rất là tự hào trong cộng đồng người Việt chúng ta. 50 năm
cũng là một cái quãng đường rất là dài, và đây cũng là lần đầu tiên cộng đồng chúng ta có rất là nhiều các giới trẻ. Và nếu mà quý vị nhìn thấy ở đằng sau lưng của chúng tôi đây là có rất là nhiều các người trẻ sanh ra ở đây, và cũng có sự tham gia của các người trẻ khác nữa, không phải là người Việt. Tuy nhiên trong cái sự hòa hợp của âm nhạc, chúng tôi tin rằng nếu mà chúng ta không thể nói lên được bằng lời thì có thể âm nhạc sẽ là cái nguồn sức lực để kéo chúng ta hòa hợp lại với nhau trong một cái tình thương đồng bào, một cái quê nhà. Và đặc biệt chúng tôi rất là tự hào khi mà cộng đồng người Việt tự do chúng ta lúc nào cũng là yêu chuộng cờ vàng, mà các em đây đã chọn cái cờ vàng cũng như là cờ vàng ba sọc của chúng ta thành một cái uniform hay là cái đồng phục để cho các em mặc. Cho nên vì thế chúng tôi hãy kêu gọi quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ cho các em trẻ của mình trong cộng đồng, và mong rằng trong tương lai có nhiều các em trẻ khác sẵn sàng đứng ra để lãnh đạo những cái chức vụ, những cái công việc mà cộng đồng chúng ta đang cần phải có trong tương lai này. Một lần nữa xin đại diện cho Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales xin cảm ơn quý vị đã tới đây ủng hộ, và xin đặc biệt là cảm ơn chị Mai Huyên cũng như tất cả các em đã bỏ thời gian trong cái buổi tối hôm nay. Kính chúc quý vị một buổi tối thật là đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Thank you, Mr. President. Bây giờ chúng con xin trân trọng giới thiệu một vị lãnh đạo tận tâm và là tiếng nói mạnh mẽ cho các cộng đồng đa văn hóa. Bà là người phụ nữ gốc Việt, đầu tiên được bầu vào Quốc hội Liên bang Úc và vừa tái đắc cử với vai trò dân biểu Liên bang khu vực Fowler. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà luôn nỗ lực hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình nhằm nâng đỡ và tạo điều kiện cho giới trẻ. Sự tận tâm và tinh thần gắn bó với cộng đồng của bà tiếp tục là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ sắc tộc. Chúng tôi muốn nói đến bà Đài Lê, MP, dân biểu Liên bang khu vực Fowler. It is my pleasure to introduce a representative and advocate for multicultural Australians across our country, especially those of Vietnamese Australian heritage. She made history in 2022 as the first Vietnamese Australian to be elected to the Australian Parliament, representing the electorate of Fowler, where she recently won re-election with an increased margin. Throughout her career, she has shown consistent support for community initiatives, especially those that uplift and empower the youth, such as the Fowler Youth Advisory Committee. Please join me in welcoming to the stage the Federal Member for Fowler, the Honourable Dai Lee. Good evening, everybody, and I'd like to acknowledge the traditional owners of the land upon which we gathered, paying my respect to elders past, present, and emerging. I'd like to, of course, acknowledge the State Member for Cabramatta, Trevo, Nathan Hegarty for Leppington, and Karishma Kalianda for Liverpool. I would like to acknowledge Thao Le and Mai Nguyen for organising today's Melodies of Remembrance. As I sat there and listened, 50 years ago, in the middle of our back front yard in Saigon, I was on a tricycle when we were rushed out by soldiers into a jeep and we ran. It was chaos, children screaming, women crying, and our street was just packed with people. We ran towards, this jeep took us to a boat or a big ship, and I remember scrambling up onto that ship. I saw hundreds of people scrambling onto that boat. For a moment, I lost my mother because it was so crowded. I couldn't see her when I got onto that boat. For about a second, I thought I was on my own, standing there looking out into the chaos of Saigon. My mother soon found me, and I stood with her as we looked out towards devastation
and she cried. I did not know why she was crying. I did not know what was going on. That boat took us to an island, which we later found was the Philippines, where we stayed in camps for about 3 years, waiting for resettlement. My mother and a group of other Vietnamese refugees decided to jump on a smaller boat 3 years later. This time, 36 of us on this fishing boat spent, I don't know, weeks on the ocean. We nearly died there. And that boat finally was taken into shore. It was Hong Kong, where we spent another 9 months in Hong Kong camps. So for the first 4 years of my life, I was going from one refugee camp to the next. I ended up working in factories in Hong Kong. And then Australia opened its door for us and resettled us here. And I arrived here not with a word of English, with one little package, suitcase my mother brought with us, and we rebuilt our lives. My mother passed away 2 years ago this month, almost this month. And I know that she was very proud that I was the first ever Vietnamese of refugee background to be elected into the federal parliament as an independent. That independence reminds me so much of what the South Vietnamese fought for in Vietnam, is our independence. And I'm honoured again to be re-elected as the independent voice for the community in Fowler, and again being the first Vietnamese refugee woman to be elected again. The things that the Vietnamese community have contributed to this society in the last 50 years is enormous, and I see it tonight in the young people here. And I want to thank Nguyen for bringing together this Australian Vietnamese Youth Orchestra, because it is through music that we stay connected to our stories, to our heritage, to our culture. But it's also a way for us to be connected to this country that we have called home. And it is the great thing for our young people to be that bridge between our Vietnamese culture and Australian society overall. And I have no doubt that we will contribute more enormously into the future, be it in politics, in music, in the arts, in policies, in many areas. It is an honour to be representing one of the most multicultural, diverse electorates in the whole country. And I keep saying that when I stand on the floor of the chamber of the Parliament. Very proud, very humbled, and very honoured to be the voice, and I'll be continuing to fight for us in the 48th Parliament. Thank you for having me here, and I look forward to hearing your beautiful music, your beautiful melodies of remembrance. And thank you, Thao Le and Nguyen, for creating this wonderful day and evening for us. Thank you. Cảm ơn MP Đài Lê. Bây giờ chúng con xin trân trọng giới thiệu một nhà lãnh đạo tiên phong trong Quốc hội New South Wales. Người đã ghi dấu ấn lịch sử vào năm 2023 khi trở thành người Úc gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội tiểu bang New South Wales, đại diện cho khu vực Commemorate. Ông cũng từng là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do New South Wales và Liên bang Úc, và luôn tích cực vận động cho sự đa dạng văn hóa, giáo dục và sự phát triển cộng đồng. Chúng tôi muốn nói đến ông luật sư Võ Trí Dũng. Thank you, MP Đài Lê, for sharing your amazing story, and congratulations on your re-election. Next, I'd like to introduce a trailblazing leader from the New South Wales Parliament, who was vital in the founding of AVYO. He made history in 2023 as the first Vietnamese Australian to be elected to the New South Wales Parliament, representing the electorate of Cabramatta. He also formerly held the positions of President of the Vietnamese community in both the New South Wales chapter and on the national level. Please give a big round of applause to welcome the member for Cabramatta, Mr. Jiva.
Thank you. Thankful for that lovely introduction. First of all, I'd like to acknowledge the traditional custodians of land in which we meet and pay my respect to elders, past, present, and emerging. I acknowledge Auntie Glenda and thank her for lovely acknowledgement of country. I acknowledge Ms. Mai Nguyen Tran, coordinator of Australian Vietnamese Youth Orchestra New South Wales, Ms. Tanya Phillips from Blue Scope Youth Orchestra Wollongong Conservatorium, and the wonderful MCs today, Edgar, Kelly, and Lily, and also people from the organizing committee, Kik Ngang, Thao Le, which is the same person, Ian Wells, everyone in the organizing committee, volunteers, Federal MP Dai Lee, State MPs Charisma Kaliyenda, Nathan Hegarty, distinguished guests, ladies and gentlemen, and of course, girls and boys today. Can you give them a round of applause to congratulate them for being here today and wearing so nice áo dài and outfit in yellow and the card I have, Trevor MP is also the same color as the outfit. I'd like to say thank you to the organizing committee for inviting me here today to the Melodies of Remembrance concert commemorating 50 years of Vietnamese refugee settlement in Australia. I understand that tonight's concert will be performed and conducted by mostly young people. Through the language of music, we will be able to learn about Vietnam's history and also visualize the bridges between cultures and between the past, present, and future. There will also be poetic and harsh references to the seasons of the year, references to autumn. Another name for autumn is fall. References to winter through its attributes of loss and resilience. Then finally, references to spring, my favorite season, with a feeling of hope, life, and a bright future ahead. I thank the organizers for their hard work in putting all this together. I know it has been about a year's work of planning, practicing, and performing. Thank you for telling your stories, our stories, one of the many wonderful stories of this multicultural and amazing country of Australia that we call home. I know people here to see and appreciate the music, so that's why the organizers told me beforehand, and his correct statement would be a good speech is a short speech. So I wish everyone a very interesting and enjoyable concert, but just say a little bit of Vietnamese just because today the MCs have spoken fluently in Vietnamese, and just want to say a few words in Vietnamese also. I didn't prepare for it, but just want to xin kính chúc quý vị một đêm nhạc, thưởng thức nhạc vui vẻ và một đêm thành công hôm nay để chúng ta cùng tưởng niệm cái hành trình đi tìm tự do của chúng ta và một phần nữa là ăn mừng sự thành công định cư thành công của chúng ta tại Úc Châu này 50 năm. Xin cảm ơn quý vị và yes, and I can see the young people, their hands are ready to play, and I think the ears are not really willing to listen. So I'll leave it there. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you MP Chí Võ. Và bây giờ chúng con rất vinh dự được giới thiệu đến quý vị một người đã giữ vai trò then chốt trong buổi biểu diễn hôm nay. Với niềm đam mê sâu sắc dành cho âm nhạc và sự phát triển của giới trẻ, cô đã đóng góp quan trọng trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng những kết nối cộng đồng thông qua nhạc giao hưởng. Buổi hòa nhạc ra mắt của dàn nhạc giao hưởng trẻ Úc Việt New South Wales hôm nay sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm của cô Tanya Phillips,
quản lý, kiêm chỉ, huy, dàn nhạc, giao hưởng, bluescope. Last, but certainly not least, I'm delighted to introduce someone who's played a key role in tonight's performance. With a deep passion for music and youth development, she has been instrumental in nurturing artistic talent in the youth, while also ensuring a sense of community through orchestra. Without her guidance and support, tonight's show would not have been possible. So with that, I please ask you to give a warm welcome and a big round of applause to the manager and conductor of the Bluescope Youth Orchestra, Tanya Phillips. Oh, hello, everyone. I would just like to thank everyone for coming. I've spoken to the students of the orchestra from the Conservatorium extensively about this project because I have a very unusual link. I was asked a long time ago, why did I say yes to this project? And my answer was, why not? As a child in the 1970s, I used to sit at the dinner table every night, and my father was a primary school teacher at Bellambi Public School. And anyone who knows Wollongong knows that it's very close to the Nissen huts. So all the Vietnamese refugees who came to Australia and who came to Wollongong, who were settled there, went to live in the Nissen huts. And they all got sent to school with my father, who sadly passed away a very long time ago. But as a child, he used to come home every night to explain to my brothers and sisters and to my mother what was going on. It wasn't really on the news. No one understood the enormity of what was happening with the refugees coming. And those of us who've lived in Australia a long time will know that now there's a lot of refugee support services. My father, who could only speak English, was at a school in a very low socio-economic area with a high Aboriginal population, which was near the beach where they'd lived for many years, as well as a very multicultural school. All of a sudden, half my father's class were Vietnamese children who could not speak a word of English. My father could not speak a word of Vietnamese. School counsellors didn't turn up. English support teachers didn't turn up. Nobody turned up. So how, as a teacher in the 1970s, did my father and many other teachers like him develop the students to where they are today? He kept on saying to me, these are the most beautiful children you've ever met. They are the most well-behaved children we've ever met. They are the politest children. They are the most grateful people. Their parents are most grateful. And it's up to every single one of us to help them as much as we can. So I sort of found it very unusual when I started this project to be drawn back to the memories of the dinner table. And one of the parents, and I don't know where he is out there, but I'm sure he won't mind me telling you this story. While the children were inside rehearsing, he was telling me, because I was talking about my father, and he said no, he went to school and he couldn't speak English. And he just said that people like my father were like the gardeners, and the children of the refugees were like the seeds. And he said, look what all the teachers of Australia did to these children. And we've heard how the Vietnamese children have grown up, your generation who came here. You've become leaders in your communities. Your children are still amazing students. And in all honesty, this is Australia's new garden. This is our garden. These are our flowers. These are our seeds. And I would just hope for the future that every single one of these children, if you're ever in the situation of having to offer help or hope to someone else, we want Australia to be a place of peace and joy. And music is my passion. There's no hiding it. So I really hope that this message of hope and resilience and success comes through in our playing tonight. So thank you to everyone involved. Thank you. Thank you, Tanya Phillips, for your inspiring speech on education. Ladies and gentlemen, as Go Mai Huing mentioned, tonight, through the language of music, we invite you on a journey. One that spans centuries, traverses mountains, and travels oceans.
It is carried in the hearts and generations of a people whose enduring spirit has faced exile, displacement, and war, all to eventually find hope once again. Kính thưa quý vị, tối nay qua ngôn ngữ của âm nhạc, chúng tôi kính mời quý vị bước vào một hành trình kéo dài qua hàng thiên niên kỷ, vượt núi cao và biển rộng, được lưu giữ trong trái tim của bao thế hệ. Đó là câu chuyện của một dân tộc với tinh thần bất khuất, đã trải qua mất mát, chiến tranh, ly hương và lưu vong, nhưng vẫn kiên cường xây dựng lại, chữa lành và tìm thấy hy vọng một lần nữa. There will be two parts in our program tonight. Part 1, Heritage, Devotion, and Long, and Part 2, Exile, Hope, and Renewal. We begin our journey with Part 1. Our first piece, One Mother, 100 Children, Một Mẹ, Trăm Con, paints the legendary origins of the Vietnamese people. A story that describes a mother whose children would journey mountains and sail the seas, ultimately laying the foundation for our show tonight and the country that will become Vietnam. Tonight, their story becomes ours. A reminder that before division, there was unity. Before exile, there was belonging. Kính thưa quý vị, sẽ có 2 phần trong chương trình hôm nay, gồm phần 1 về cội nguồn, tình thân và nỗi nhớ, gắn kết các thế hệ. Phần 2, hành trình lưu vong, hy vọng và hồi sinh. Tiết mục đầu tiên, Một Mẹ Trăm Con, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Duy, gợi lại truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt. Một người mẹ sinh ra 100 người con, hình ảnh thiêng liêng ấy chính là nền tảng cho những câu chuyện tiếp nối phía sau. Với 50 người xuống biển, 50 người lên rừng nhưng vẫn cùng một mẹ. Câu chuyện nhắc nhở rằng trước khi có chia rẽ, đã có sự đoàn kết. Trước khi có ly hương, đã có sự gắn bó. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Please give a big round of applause for the Australian Vietnamese Youth Orchestra and their first piece, a song composed by Phạm Huy, One Mother and 100 Children, Một Mẹ, Trăm Con.
Kính thưa quý vị, sau đây chúng ta trở về nhịp sống của làng quê. Dưới ánh trăng sáng, tiếng chảy giã gạo vang đều đặn. Tiếng cười và những câu hát bay lên cùng hơi nóng của nồi cơm mới nấu. Đó là Việt Nam trước ngày sụp đổ. Kính thưa quý vị, sau đây chúng ta trở về nhịp sống của làng quê. Dưới ánh trăng sáng, tiếng chảy giã gạo vang đều đặn. Tiếng cười và những câu hát bay lên cùng hơi nóng của nồi cơm mới nấu. Đó là Việt Nam trước ngày sụp đổ, tràn đầy sự cần cù, yêu thương và tiếng cười. Một tiết mục tái hiện vẻ đẹp bình dị của đời sống hàng ngày. Một bản hòa ca tôn vinh lao động, tin lành nghĩa xóm và sự hài hòa giữa truyền thống và thiên nhiên. Gạo trắng, trăng thanh, một sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được thể hiện qua ngôn ngữ âm nhạc đầy cảm xúc của dàn nhạc giao hưởng Úc Việt. We return to the village, the core of Vietnamese civilization. We remember a Vietnam before the fall, vibrant with love, community, and life. Beneath the silver moon, pestles strike mortars with steady rhythm. Laughter and song rise with steam of freshly pounded rice. Ladies and gentlemen, we now present a piece that captures the nostalgia for a simpler and more modest lifestyle. A life that may have seemed ordinary, yet offered the Vietnamese people a profound sense of belonging and community. This piece is a tribute to hard work and exemplifies the harmony between tradition and nature in a past Vietnam. The Australian Vietnamese Youth Orchestra will now bring to life White Rice, Bright Moon, Gạo Trắng, Trăng Thanh, composed by Hoàng Thi Thơ.
Thưa quý vị, lịch sử Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn. Sau những ngày lập quốc và thanh bình, thì đến thời chiến. Những tiếng trống chiến tranh vang lên, những lá cờ được dương cao, những người đàn ông bị kêu gọi tòng quân, đưa con trai và chồng lên đường vào miền vô định. Hôm nay chúng tôi mời quý vị tái hiện lại hình ảnh người phụ nữ đứng ở ven làng, ôm con trong tay, nhìn chồng mất dần vào màn sương của cuộc chiến. Cô hẹn sẽ chờ đợi khi chồng về. 5 tháng trôi qua, mùa nối mùa. Cô vẫn đứng đợi, ánh mắt không rời. Rồi cô hóa đá. Nỗi buồn khắc sâu vào núi đồi. Núi khóc cùng cô, và huyền thoại của cô sống mãi qua tên gọi Hòn Vọng Phu. Và huyền thoại này của nhạc sĩ Lê Thương hôm nay sẽ được tái hiện trên sân khấu này qua slideshow thực hiện bởi Linh Chu từ Vietnam Film Club USA và phần trình diễn âm nhạc bởi dàn nhạc giao hưởng Úc Việt AVYO. Ladies and gentlemen, Vietnam's history, as you know, has journeyed through many eras. From the founding of the nation in times of peace to the dark and painful days of war. The drums of battle once echoed across the land. Flags were raised in high defiance. Men were called to serve. Sons and husbands left their homes, heading into the unknown. This evening, we invite you to witness a powerful story. That of a woman standing at the edge of her village, cradling her child, as she watches her husband disappear into the midst of war. With tears in her eyes, she makes a silent vow to wait faithfully for his return. The years pass, seasons come and go, but she remains there, waiting. Her eyes fixed in the distance, until one day she turns to stone. Her sorrow forever etched into the mountains. The land mourns with her, and her legend lives on through the name Hom Vom Phu, the waiting wife. And tonight, this timeless legend by composer Lê Thương will be brought to life on this very stage through a powerful visual slideshow by Mr. Linh Chu of the Vietnam Film Club USA, and an unforgettable musical performance by the Australian Vietnamese Youth Orchestra. Please give a big round of applause to our performers.
vừa thưởng thức phần 1 trong trường ca Hòn Vọng Phu. Phần tiếp theo, nhạc sĩ Lê Thương đã tả cận cảnh hơn với những câu người vọng phu trong lúc gió mưa. Bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Đó là hình ảnh người vợ trong trường ca Hòn Vọng Phu 2 trong thời chiến. Ngày chia tay, những hàng cây còn bé xíu. Sau đợi chờ, những hàng cây đã thành cổ thụ mà người đi vẫn mãi chưa về. Chiến tranh và chia ly có những vết thương không bao giờ lành, có những chờ đợi không bao giờ hội ngộ, như hình ảnh Hòn Vọng Phu phần 2. You've just experienced the first part of the epic ballad Hom Vom Phu, The Waiting Wife. In the next chapter of this story, composer Lê Thương brings us even closer to the heart of this legend with these poignant lines. The woman, waiting through wind and storm, cradling her child, tirelessly standing in hope. Her husband gone for countless years with no return. The stone may weather, but her soul never wearies of dreaming. This is the image of the faithful wife in Hom Vom Phu 2, the second installment of The Waiting Wife, set in a time of war. The forest aged around her. Trees once young now tower in silence, where some wounds never heal, and some waiting never ends. But still, she waits. We now invite you to experience the orchestral performance of the second part of the legend of a waiting wife.
Thưa quý vị, phần tiếp theo với những câu: nơi phía nam giữa núi mờ, ai bé con mãi đứng chờ, như nước non xưa đến giờ. Thời gian không trở lại, và người nàng yêu cũng vậy. Trong những ngọn đồi mờ sương của phương Nam, một người phụ nữ vẫn đứng, ôm con, ánh mắt không rời, đã hóa đá và trở thành huyền thoại. Và phần 3 cũng là câu chuyện của người lính, người chồng, người cha, mất không chỉ trong chiến tranh, mà còn trong dòng chảy không ngừng của số phận. Chiến trận kết thúc, người lính trở về chỉ còn là nỗi nhớ. Hình ảnh của người chồng trong nhạc phẩm này là hình ảnh chung của những người lính trận đi mãi mãi vì đất nước. Và hình ảnh của người vợ không chỉ là một người mà là linh hồn của quê hương, đang chờ đợi hòa bình. Họ là linh hồn của Việt Nam, bị xé nát nhưng vẫn kiên cường trong hành trình bổn phận và tình yêu, mà quý vị sẽ thưởng thức trong phần cuối của Hòn Vọng Phu 3. Coming up next, in the misty southern mountains, a woman stands holding her child, waiting. Waiting through years, through generations unchanged, like the land and waters of Vietnam. Because time does not forget, and neither does love. In this third and final chapter of the legend of a waiting wife, we return to the story, not only of the mother, but also of a father, a husband, and a soldier. He was lost, not just to war, but to the unrelenting tide of fate. When the war ended, what remained was only memory. This song paints the image of countless soldiers who never returned, and the women who waited. But they weren't just one woman. She's the soul of our homeland, yearning, waiting, longing for peace. Together, these people are the spirit of Vietnam. Ladies and gentlemen, we now invite you to experience the powerful conclusion of this sacred musical journey, The Legend of a Waiting Wife, Part 3, performed by AVYO.
Kính thưa quý vị, điểm nhấn của phần đầu chương trình hôm nay chính là bản trường ca đầy cảm xúc, Hòn Vọng Phu. Thông qua 3 nhạc phẩm, chúng ta cùng chứng kiến câu chuyện vượt thời gian của một người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ, mãi mãi chờ đợi chồng trở về từ chiến tranh. Từ âm thanh của đoàn quân ra trận, đến sự lặng im kéo dài qua 5 tháng, tình yêu của nàng không hề phai nhạt. Nỗi đau ấy hóa thành huyền thoại. Hình bóng nàng hóa đá, đứng vững giữa đất trời, bất tử theo thời gian. 3 nhạc phẩm này như một sự vinh danh về những hy sinh, mất mát, nhưng không bao giờ bị lãng quên. Và với ý nghĩa đó, chúng tôi khép lại phần đầu của đêm diễn, giai điệu hồi tưởng. The heart of this first half is the deeply moving trilogy, The Waiting Wife, Hòn Vọng Phu. Through 3 songs, we witness the timeless story of a woman, a wife, and a mother who waits endlessly for her husband's return from war. From the sound of marching soldiers to the silence that follows through the years, her love never fades. Instead, her sorrow becomes legend, her form immortalized in the sky, standing eternally against stone. From the sound of marching soldiers, once again, this trilogy speaks to honor, sacrifice, and the fate of those left behind, never forgotten. And with that powerful message, we bring the first chapter of our evening to a close. Please enjoy a 15-minute interlude. We'll see you shortly for part 2 of Melodies of Remembrance. Dạ thưa quý vị có thể mua đồ ăn và nước uống tại bar, có nhiều đồ ăn và nước uống lắm. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong 15 phút. 15 phút sau trở lại. Dạ cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trở lại phần 2, trước khi giới thiệu đến quý vị thêm những phần trình diễn âm nhạc của ban nhạc giao hưởng với những nhạc phẩm tiếp nối hành trình người tị nạn, thì chúng con xin được mời quý vị nghe tâm tình của những thành viên tiêu biểu trong dàn nhạc giao hưởng. Để quý vị có thể hiểu hơn về những cảm nhận và lý do tại sao quý vị có thể họ tham gia dàn nhạc và đặc biệt chương trình tối hôm nay. Trước hết, xin giới thiệu đến quý vị người nhạc trưởng tài ba Michael De Huy. Welcome back, ladies and gentlemen. Firstly, before we begin, I'd like to ask, is everyone doing okay? I hope you've been enjoying the music tonight, and as you can see, it's just amazing to see what these young people can do with instruments. I know I definitely couldn't. Before we begin, I'd actually like to ask if we could give another round of applause to the youth orchestra. And we, of course, hope you enjoyed the intermission. As we begin the second part of tonight's program, and before presenting more moving performances that reveal the story of refugees, we'd first like to invite you to hear from a few young musicians who share their reflections. Their words offer insight into why they joined the orchestra and what this evening means to them. But first, it is our honor to introduce the conductor of the Australian Vietnamese Youth Orchestra, Michael De Huy.
Hello, everybody. Thank you so much for coming again. I've been really privileged, I think, to find myself leading all these wonderful young musicians in such a project that it means so much to so many people. Clearly, I'm really, really happy that the turnout has been really phenomenal, and I know that everyone here has worked so hard to bring this music to you all. I think it's a really significant thing that we have a very diverse array of people, musicians. We're all here, coming here to celebrate this commemoration of 50 years, and I think that is a very, very touching thing, and I really applaud them for putting in the effort. Myself, I'm a half Vietnamese, half Chinese, first generation person in Australia. I'm from Melbourne and I work in Sydney now. And my father was a refugee, and he made so much sacrifice to have me be the place that I am right now. And it means so much to me that he's here today with my lovely mother, and they are right here. And both of them work so hard to give me the life that they necessarily couldn't have back home, and that is a story that is not unique to me. It's a very, very common story in this room, and so I really, again, thank you all for sharing in this amazing moment. Thank you so much. Thank you, Conductor Michael De Huy. Now, before we continue with the music, we invite you to hear from two of our young musicians, James and Lucia Vu, who are among the 52 talented members of this orchestra. James and Lucia will be sharing a few words about why they chose to join AVYO and what this evening means to them. They also will discuss and talk about and give a brief tribute to their grandparents, whose legacy continues to inspire their love of music and heritage. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục với phần trình diễn kế tiếp, xin mời quý vị cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ từ hai thành viên trẻ trong dàn nhạc, James và Lucia Vũ, hai trong số 52 thành viên tài năng của dàn nhạc giao hưởng tối nay. Hai anh em James và Lucia sẽ chia sẻ về lý do các em chọn tham gia dàn nhạc trẻ Việt-Úc, và đặc biệt là gửi đến ông bà của mình một lời tri ân ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Những người đã truyền cảm hứng và để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình âm nhạc và cội nguồn văn hóa của các em. Xin quý vị cùng nồng nhiệt chào đón James và Lucia Vũ. Good evening. My name is James. I'm 14 years old and I play the cello. And I'm Lucia. I'm 12 years old and I play the violin. We are both proud members of the Australian Vietnamese Youth Orchestra. Before we begin our next piece, we'd like to take a moment to share the story behind the music and what it means to us. You may be wondering why my sister and I are wearing these berets. They belong to our grandparents, who both served in the South Vietnam Military War. Wearing them tonight is our way of honouring their bravery and the risks they took so that future generations like us could grow up in freedom with a chance to dream, to express thoughts together tonight in peace. Our performance outfits also carry meaning. The design reflects the South Vietnam flag with the 3 red stripes representing unity and hope. Our grandfathers fought for that flag. To us, it represents the strength and resilience of our peoples and the courage of our grandparents whose struggles have given us this incredible gift, the freedom to live, to dream, and to make music. I joined the Australian Vietnamese Youth Orchestra, not just to play music, but because it's different. Here, I get to celebrate my Vietnamese heritage, connect with talented young musicians, and most of all, play pieces my grandparents might recognise to help me feel closer to them. One of my favourite parts is sitting with our parents and going through the lyrics and stories behind each piece, especially the one we're about to perform,
titled Escape Across the Sea. It showcases the journey many Vietnamese families have made, full of hardship, loss, and hope. Hearing our parents' stories brings the music to life for me. It helps me understand the emotions behind each note, so I can play not just with skill, but with my heart. Tonight we honor these stories. We honor these sacrifices. And together we thank the generations before us for giving us the freedom to express ourselves through music. Thank you. Kính chào quý vị, em tên là James, năm nay 14 tuổi và em chơi đàn cello. Còn em là Lucia, em 12 tuổi và em chơi đàn violin. Cả hai chúng em đều hãnh diện là thành viên của dàn nhạc trẻ Úc Việt Australian Vietnamese Youth Orchestra. Trước khi bắt đầu bản nhạc tiếp theo, chúng em xin phép chia sẻ đôi điều về câu chuyện phía sau bản nhạc và ý nghĩa đặc biệt của nó đối với chúng em. Có thể quý vị đang thắc mắc vì sao hôm nay chị em chúng em lại đội những chiếc nón beret này. Đây là những chiếc nón từng thuộc về hai người ông của chúng em. Cả hai đều từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việc đội nón tối nay là cách chúng em tỏ lòng kính trọng đối với lòng dũng cảm của các ông và những quyết định khó khăn mà họ từng đưa ra để thế hệ tương lai như chúng em được lớn lên trong tự do, được quyền mơ ước, được thể hiện bản thân và được ngồi tại đây tối nay trong không khí hòa bình và âm nhạc. Trang phục biểu diễn của chúng em cũng mang một ý đặc biệt. Thiết kế được lấy cảm hứng từ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa với 3 sọc đỏ, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và niềm hy vọng. Ông của chúng em từng chiến đấu vì lá cờ này. Đối với chúng em, đó là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường của dân tộc và là biểu tượng cho lòng quả cảm của ông bà mình, những người đã trải qua bao hy sinh để trao tặng cho chúng em một món quà vô giá, quyền được sống, được mơ ước và được làm âm nhạc. Em tham gia dàn nhạc trẻ Úc Việt không chỉ để chơi nhạc mà bởi vì nơi đây rất đặc biệt. Ở đây, em được tự hào về cội nguồn Việt Nam của mình, được kết nối với những bạn trẻ tài năng và quan trọng nhất là được chơi những bản nhạc mà ông bà em cũng biết. Những bản nhạc giúp em cảm thấy gần gũi hơn với ông bà mình. Điều em thích nhất là những lúc cùng ba mẹ ngồi lại, tìm hiểu lời ca và những câu chuyện phía sau mỗi bản nhạc, đặc biệt là bản mà chúng em sắp trình diễn. Có tên là Đêm chôn dầu vượt biển, Escape Across the Ocean. Đó là bản nhạc kể về hành trình vượt biển của biết bao gia đình người Việt. Đầy dân truân mất mát, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Khi nghe ba mẹ kể lại câu chuyện của họ, em như thấy âm nhạc trở nên có hồn hơn. Em hiểu hơn về cảm xúc ẩn sâu từng nốt nhạc, để em không chỉ trình diễn bằng kỹ thuật mà còn bằng cả trái tim. Tối nay chúng em xin được tưởng niệm những câu chuyện ấy và tưởng niệm những hy sinh ấy. Và chúng em xin biết ơn các thế hệ đi trước vì đã trao cho chúng em tự do để thể hiện chính mình qua âm nhạc. Chúng em xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chương trình hòa nhạc hôm nay là sự hợp tác giữa cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales và dàn nhạc giao hưởng Úc Việt và được sự tài trợ của cộng đồng người Việt tự do. Buổi biểu diễn này cũng nằm trong hàng loạt những hoạt động về chương trình kỷ niệm 50 năm của người Việt tị nạn định cư tại Úc. Before we continue with Song 6, we'd like to acknowledge tonight's concert
as a collaboration between the Vietnamese Community New South Wales chapter and the Australian Vietnamese Youth Orchestra. The show is proudly sponsored by the Vietnamese community in Australia as well. This performance is also part of a series of events commemorating the 50th anniversary of Vietnamese refugees settling in Australia. As we return to the second part of tonight's program, we invite you to journey with us into the next chapter of this Vietnamese musical story: exile, hope, and renewal. And before we arrive at the hope and renewal, we'd like to invite you to first return to the past, to those early, uncertain days after the fall. Following the events of April 30th, 1975, when the Republic of Vietnam was overtaken by communist rule, millions of Vietnamese people who could not accept the new regime made the heartbreaking decision to flee their homeland. In the stillness of night, memories were buried, like oil sunk deep beneath the ocean floor, waiting for the right moment to break free. Refugees risked everything, climbing aboard fragile boats and settling into vast, unforgiving seas. They carried not just a few belongings, but the weight of memory, pain, and an unyielding hope for freedom. The song that we're about to witness recites, "Tonight, I carry the oil to the sea and bury it. I bury all that once belonged to love. I bury the love we once shared, leaving you with 100 longings and 1,000 sorrows. Farewell, my homeland." These refugees left with empty hands, but hearts full of cherished memories. The song further recites, "Tonight, a boat appears on the map, braving the roaring waves, welcomed by freedom. We greet freedom with tears and bitterness, looking back at the salt-soaked shores of our homeland. We cry in silence." Now, we invite you to reflect on that journey, to remember the days of preparation, sacrifice, and silent farewells through the hauntingly beautiful composition Đêm trong dầu vượt biển, Escape Across the Ocean, by the composer Châu Đình An, performed to you by the AVYO. Kính thưa quý vị, trở lại chương trình phần 2. Chúng con kính mời quý vị bước qua một chương khác trong câu chuyện âm nhạc Việt Nam hôm nay, Exile, Hope and Renewal. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm. Hàng triệu người dân Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng sản, đã bỏ nước ra đi. Những đêm vắng, âm thầm chôn vùi quá khứ, như chôn dầu dưới đáy sâu, chờ vượt biển. Những người tị nạn đã đánh đổi số phận, leo lên những chiếc thuyền mong manh, ra khơi vào biển cả bao la và khắc nghiệt. Hành trang mang theo không chỉ đồ đạc tư trang, mà còn là ký ức và khát vọng tự do. Đêm nay, anh gánh dầu ra biển anh chôn. Anh chôn hết cả những gì của yêu thương. Anh chôn mới tình chứng mình. Gửi lại em trong nhớ nhàn thương. Hò ơi, tạm biệt nước non. Những người tị nạn ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng mang theo tất cả. Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi, hiên ngang trên sóng gào, tự do đón chào. Xin chào tự do, với nỗi niềm cay đắng, nhìn lại bến bờ, nước non mình muối mặn, khóc nhẹ nhào. Mời quý vị hồi tưởng lại hình ảnh những ngày chuẩn bị vượt biển và qua nhạc phẩm Đêm chôn dầu vượt biển của nhạc sĩ Châu Đình An, trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Úc Việt.
Cũng trong ý hướng nói về ra đi trong lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Nước non ngàn dặm ra đi. Một trong số 19 đoạn khúc mà nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác trong trường ca Con đường cái quan, được người đời sau hát theo điệu Nam Bình, là một bản kinh điển trong nghệ thuật ca Huế. Bài hát dựa theo tích sử xưa, công chúa Huyền Trân vâng mệnh vua Trần Nhân Tông về làm vợ vua nước Chiêm Thành Chế Mân để đổi lấy sự bình yên cho dân tộc, đổi lấy sính lễ là hai châu ô và rí. Nhạc phẩm với những câu rất ngậm ngùi như: nước non ngàn dặm ra đi, dù đường thiên lý xa vời, dù tình cố lý chơi vơi, cũng không dài bằng lòng thương mến người. Bước đi vào lòng muôn dân, bằng hồn trinh nữ mơ màng, ước nuôi dần hòa bình trong ái ân. Câu chuyện tình buồn mang tính lịch sử hy sinh cho dân tộc này xin được mời quý vị nghe lại sau đây qua phần trình diễn thật xúc tích của dàn nhạc giao hưởng Úc Việt. Ladies and gentlemen, continuing our journey through the music and history of Vietnam, we now present a deeply poignant composition that reflects one of the nation's most well-known historical sacrifices. Ballad of a Homeland Farewell is one of 19 movements from the epic song cycle The Mandarin Road by the renowned Vietnamese composer Pham Huy. Set in the Nam Binh style of traditional Hue music, this work has become a timeless classic in the Vietnamese musical canon. The song draws from a true story in Vietnamese history. Princess Huyen Trang, daughter of Emperor Trang Nhân Tông, was given in marriage to King Jaemong of Cambodia in exchange for peace, and for the return of the provinces O and Ri. This royal sacrifice became a symbol of patriotism and personal loss for the greater good of the country. The lyrics echo this sorrowful journey. 1,000 miles I go from my homeland. Though the journey is long and uncertain, though love fades in the distance, it cannot compare to the depth of love for one's people. She enters the hearts of the people with the soul of a dreaming maiden, wishing that peace might grow from love. This is more than a love story. It is a story of sacrifice, of diplomacy, and of devotion to one's nation. We now invite you to relive this historical moment through the moving performance by the Australian Vietnamese Youth Orchestra.
thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được mời quý vị cùng thưởng thức một bản trường ca nổi tiếng sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Trường ca Hội Trường Dương mang âm hưởng dân ca, nhưng với phong cách, nhịp điệu phương Tây. Tác phẩm gồm một đoạn mở đầu và 3 phiên khúc. Các phiên khúc đại diện cho tiếng nói của 3 dòng sông, nổi tiếng tại mỗi miền Việt Nam là sông Hồng Hà ở miền Bắc, sông Hương Giang ở miền Trung và sông Cửu Long ở miền Nam. Trường ca nhấn mạnh sự hội ngộ của 3 con sông ở Biển Đông và rộng hơn là 3 miền của Việt Nam. Trường Dương, 3 chị em là 3 miền, nhưng tình thương đêm nối liền, gặp nhau bên trời Biển Đông, thắm duyên hẹn nhau, cho quê hương ấm no muôn đời, sẽ được gửi đến quý vị trong phần soạn nhạc đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Thảo và trình bày bởi dàn nhạc Úc Việt. Ladies and gentlemen, as we continue this evening's journey through Vietnamese music and history, we now invite you to experience one of the most celebrated and meaningful song cycles in the Vietnamese repertoire by Phạm Đình Chương. Hội Trường Dương, or The Confluence of Three Rivers, or Dreams of Three Rivers. This work, rich with cultural symbolism, blends the spirit of Vietnamese folk tradition with the form and rhythm of Western classical music. It begins with an introductory theme and folds into 3 distinct movements, each representing a major river and region of Vietnam. Firstly, the Red River of the North. Secondly, the Perfume River of Central Vietnam. And thirdly, the Mekong River flowing through the fertile south. At its heart, Hội Trường Dương is a musical tribute to unity, to the gathering of Vietnam's 3 regions at the East Sea and the shared hope for peace, prosperity, and freedom. The song beautifully describes 3 sisters from three regions, bound by love, meeting where the river flows into the sea. Hand in hand we rise, to build a season of glory and a life of freedom. Tonight's performance features a special orchestral arrangement by composer Nguyen Dang Thao, and will be brought to life by the talented musicians of the Australian Vietnamese Youth Orchestra. Please enjoy Hội Trường Dương.
Dạ kính thưa quý vị vừa đi qua nhiều nhạc phẩm được trình diễn bởi dàn nhạc Úc Việt, từ Mất Mát đến Lưu Hương. Và giờ đây, chúng ta sẽ bước qua giai đoạn của tái sinh và phục hưng, trong hân hoan và hy vọng. Như nhạc phẩm chúng tôi sắp giới thiệu đến quý vị sau đây, với thông điệp niềm vui luôn đến sau nỗi buồn và mất. Và tiết mục này chúng tôi xin phép không dẫn lời bài hát để mời quý vị cùng nghe. Nhạc phẩm Đón Xuân của Phạm Đình Chương qua tiếng hát đầy năng lượng, tích cực của Thiên Hà, cùng với phần trình diễn thật rộn ràng của dàn nhạc giao hưởng Úc Việt. Ladies and gentlemen, you have just journeyed through a series of musical pieces performed by the Australian Vietnamese Youth Orchestra, each reflecting themes of loss, remembrance, and longing. Now, we invite you to step into a new chapter, one of renewal and revival, filled with joy and hope. The piece we are about to present carries the uplifting message that joy always finds its way, even after the darkest of winters. For this performance, we will let the music speak for itself, without a lyrical introduction or translation, so you may fully embrace its spirit. Please enjoy Pham Đình Trương iconic springtime composition, Welcoming Spring, brought to life by the vibrant voice of Thiên Hà and the festive, full-hearted performance of the Australian Vietnamese Youth Orchestra. Đời xuân mới, lòng đắm sẽ bao nguồn vui xóm. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm sẽ bao nguồn vui xóm. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn lùi cường cùng hoa. Xuân tắm tươi anh cùng bay cao tiết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thôn tức tình mê đắm, ta chơi vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi anh cùng bay cao tiết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thôn tức tình mê đắm, ta chơi vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân em đẹp muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân em đẹp muôn tiếng ca, xuân tưng bừng.
trời. Vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo, đừng để lòng thôn tức tình mê đắm. Ta chơi vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân em đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân em đềm muôn tiếng ca, xuân từng đời. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân em đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân em đềm muôn tiếng ca, xuân từng bờ. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm mang đậm tinh thần, chào đón mùa xuân của sự hồi sinh. Không chỉ là mùa của cỏ hoa và đất trời, mà còn là mùa của niềm tin, của một thế hệ mới đang trỗi dậy, thế hệ mới sinh ra ở những vùng đất xa xôi, nhưng mang trong mình linh hồn Việt Nam. Họ là mùa xuân, sống động, nổ rộ, do với sức sống căng trần và khát vọng đổi thay, như thông điệp rằng sau cùng chính niềm vui, lòng yêu đời và âm điệu của tuổi trẻ sẽ dẫn dắt chúng ta bước qua những mất mát để vươn tới ngày mai rực rỡ hơn. Hãy để mùa xuân khép lại chương trình hôm nay bằng một khởi đầu mới, tươi xanh, đầy hy vọng và tràn ngập tiếng ca. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm bất hủ Xuân và tuổi trẻ, nhạc La Hối, thơ Thế Lữ, qua phần trình diễn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của thiên hạ cùng các nhạc sĩ trẻ của dàn nhạc Australian Vietnamese Youth Orchestra. As we come to the final moments of tonight's program, we invite you to welcome the song Spring and Youth, which describes not only a time of blossoms and renewal, but also acts as a powerful symbol of hope, rebirth, and the enduring spirit of youth. In this spirit, we honor a new generation, born far from their ancestral homeland, yet carrying within them the soul of Vietnam. With unwavering resilience and vibrant creativity, they breathe new life into tradition and remind us that the future is not only bright, but alive with promise. This closing piece speaks to that promise. It reminds us that after sorrow comes joy, and through the voices of the young, we are lifted toward a tomorrow full of light and freedom. Please enjoy the iconic Spring and Youth. This song will be performed by the radiant Thing Ha, accompanied by the gifted young artists of the Australian Vietnamese Youth Orchestra.
đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa sống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. An xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mặt xuân tràn sáng. Khóm hoa nhẹ rung, mọi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bướm xoay duyên làn, tham tô trở sàn. Bầy chim từng cánh hót vui đón mừng một nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh hôm quên lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết vai đời hưng phấn. Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa sống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. An xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mặt xuân trần sáng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bướm xoay duyên làn, tham tô trở sàn. Bầy chim từng cánh hót vui đón mừng một nắng tươi lành. Ta nghe gió về đàn thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh hôm quên lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết vai đời hưng phấn. Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Kính thưa quý vị, khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, giai điệu hồi tưởng khép lại không phải trong tang thương mà trong hy vọng. Từ huyền thoại cổ xưa đến nỗi đau, chiến tranh từ những con thuyền bão to đến những khởi đầu mới. Trình này là một hành trình của sự kiên cường. Ladies and gentlemen, as the final notes of Melodies of Remembrance gently fade, we do not close in sorrow, but in hope. From ancient legends to battle-scarred fields, from storm-laden journeys to new beginnings, tonight's performance has traced a path of resilience and remembrance. Hôm nay, chúng ta tôn vinh quá khứ, trân trọng hiện tại và cùng nhau bước tới, hướng về chân trời được hình thành bởi lòng can đảm, ký ức và ân xứng. Giai điệu hồi tưởng
không chỉ là một buổi hòa nhạc. Đây là một ký ức chung dệt nên từ huyền thoại, khúc hát làng quê, nỗi đau không lời, những cuộc ra đi đẫm nước mắt và hy vọng mong manh. We gather here not only to honor the past, but to embrace the present and move forward together toward a horizon shaped by courage, memory, and grace. This has been more than a concert. Melodies of Remembrance is a shared memory, one woven from ancestral stories, lullabies of the homeland, unspoken grief, salt-stung departures, and the quiet persistence of hope. Tối nay chúng ta tưởng nhớ những tiền nhân, những người đã khuất nhưng mãi sống trong lòng chúng ta. Những người không bao giờ đến được bờ. Những người đã xây dựng lại từ tro tàn với hai bàn tay trắng. Và những người vẫn đang chờ đợi cho tự do, cho ngày trở về, cho một giai điệu đưa họ về nhà. Tonight we remember those who have passed, whose memories live on in our hearts. We remember those who never reached the shore, those who rose from ashes with bare hands and full hearts. And finally, we remember those who still wait for freedom, for a song to carry them home. Hãy để âm nhạc dẫn lối chúng ta. Hãy để những giai điệu giữ lấy những điều mà lời nói không thể diễn tả. Hãy cùng nhau chung tay, nam và nữ, già và trẻ, như một dân tộc duy nhất, thêm một lần nữa. Let music lead us. Let melody hold what words cannot. And let us rise, hand in hand, whoever you are, young and old, united once more, as one people, one shared story. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Thank you for being with us this evening. We wish you peace and a safe journey home. Thank you.